இந்த கருத்தை இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உங்களுக்கு போதிச்ச உங்களுடைய குருநாதர் யார்? Dattatreya. Then I have a guru in Mysore, Ganapati Sachidananda Swamiji. I have a Vastu guru, Dr. Ganapati Stapati. And different teachers. Magyan Savera, I learned the Mahavidyas at the moment. To say I was not always so relaxed in my life like I am now, because in my journey in life was very up and down. So we are human beings, we are not perfect, we have karmic patterns, we have some skaras, so things which drives us sometimes in the wrong direction, we get hit. ஸோ இந்த தேடுதலில் வந்து நான் வந்து பல பாதைகள், என்னோடய பாதை வந்து இட் வாஸ் நாட் எப்போவுமே ஸ்மூத்தாக போல் மேலும் கீழும் கரடு முரடாக தான் இருந்தது. 3 தடவை மில்லியனராக இருந்திருக்கேன், 3 தடவை எல்லாமே தொலைச்சிருக்கேன், அதாவது ஒன்றுமே இல்லாமல் கூட இருந்திருக்கேன். சில டைம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட ஐயோ இவன்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ எல்லா பாதையிலையும் நான் பார்த்துட்டேன் நான். But when I was young, I was like fighting, martial arts, all these kinds of things, Rajasic work, sack, muruga, sack and finish. So this was my life. இந்த சேனலுக்கு உங்களது பங்களிப்பை செலுத்த விரும்பினால் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. உங்களது சிறு உதவி எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஆதரவா இருக்கும். நன்றி. கடவுள் உள்ளதா இருக்காரு, வெளியே இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த கருத்தை இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உங்களுக்கு போதிச்ச உங்களுடைய குருநாதர் யார்? Dattatreya. Then I have a guru in Mysore, Ganapati Sachidananda Swamiji. I have a Vastu guru, Dr. Ganapati Stapati. And different teachers. Magyan Savera, I learned the Mahavidyas at the moment. So there's different teachers. I like to learn, and you go to people who have practiced, who have done sadhana, and you research. Important for me is because it's very difficult to find the true teacher nowadays. So, but you have to research, you have to feel what is touching your heart, and then learn it, and keep what is supporting for you, and forget the rest. ஸோ அவர் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து தத்தாத்ரேயா அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச குரு, அவரே குரு தான், ஆதி குருன்னு சொல்லிட்டு. அவருக்கு வந்து கணபதி சச்சிதானந்தான்ட்டு அவர் வந்து மைசூர்லேருந்து அவர் அந்த வழியை போதிச்சு அவருக்கு வழி காட்டினார். அதுக்கப்புறம் வாஸ்துக்குன்ட்டு ஒரு குரு வந்து அவர் கணபதி ஸ்தபதி அவர் வந்தார். இப்போ வந்து கியான் சுவேரான அந்த அம்மா தான் ரிஷிகேஷில். இவங்கெல்லாம் சாதனை செஞ்சு அதை அனுபவபூர்வமாக கற்றுக் கொடுக்குறவங்க, நாட் ஜஸ்ட் உட்காந்து ப்ரீச்சிங் பண்ணுற ஆளுங்க கிடையாது. அவங்க பல வருஷங்க அந்த சாதனை செஞ்சதால் அவங்க வந்து அந்த காலத்தில் கொடுத்துருக்குது, தட் இஸ் அஸ்ட்ராலஜி, அஸ்ட்ரானமி, மெடிசன், எல்லா வகையிலையும் அவங்க வந்து கவர் பண்ணிட்டாங்க. அதை தான் இந்த காலத்தில் நம்ம வந்து மெடிசன் அதுன்ட்டு நம்ம சின்னதாக வருமா ஸ்பிரிச்சுவல்னு எடுத்து மெடிடேஷன், யோகா அப்படின்ட்டு போயிடும். ஸோ பாடி, மைண்ட் அண்ட் சோல் அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சுட்டு நம்ம ஆன்மீகத்துக்குரியதையும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஃபிசிக்கல் பாடி மெட்டீரியலிஸ்டிக்கு வேண்டிய மெடிசன் அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. பட் ஆல்சோ சோல் அச்சீவ்மெண்ட்டுக்கு அந்த வகையிலையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டாங்க. அவங்களோட சித்தாந்தச்சாரம் வந்து ரொம்ப வைடு. அதில் போக வந்து பல உண்மைகள் எனக்கு தெரிய வந்து நான் அதுவும் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு, அகஸ்தியர் அவர் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ஓலைச்சுவடியும் எழுதி வச்சுருக்காரு. ஸோ அந்த தேடுதலில் நான் ஏன் ஓலைச்சுவடியும் நான் வந்து கண்டுபிடிச்சி அதுலேயும் எனக்கு என்னான்ட்டு சொல்லியிருக்காருன்றதை நான். So to say I was not always so relaxed in my life like I am now, because in my journey in life was very up and down. So we are human beings, we are not perfect,
We have karmic patterns, we have some skaras, so things which drive us sometimes in the wrong direction. We get hit, we lose our business, we get stand up, so like life, you know. And I always question why certain heavy things happen to me. You know, I was in war zones. But I had always a protection. I felt a protection, but I had a quite challenging life, up and down life. So experienced a lot of different things, and then you come to question why things are breaking, why relationships breaking, why business is failing, why business is. I was 3 times a millionaire and lost everything the next day, you know. Very painful, you know. Everything around, your friends go, oh, he is broke now, we leave him, so like that, you know. And then you ask, what have I done? Why do I have to suffer this? And then you come to the aspect of karma. Oh. I must have some good karma, but also some bad karma. How can I learn? Where can I find information? How can I clear it? ஸோ இந்த தேடுதலில் வந்து நான் வந்து பல பாதைகள், என்னோட பாதை வந்து இட் வாஸ் நாட் எப்போவுமே ஸ்மூத்தாக போல், மேலும் கீழும் கரடு முரடாக தான் இருந்தது. 3 தடவை மில்லியனராக இருந்திருக்கேன், 3 தடவை எல்லாமே தொலைச்சிருக்கேன், ஏதாவது ஒன்றுமே இல்லாமல் கூட இருந்திருக்கேன். சில டைம் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட ஐயோ இவன்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ எல்லா பாதையிலையும் நான் பார்த்துட்டு ஏன் நான் என்ன செஞ்சேன், ஏன் இந்த மாதிரி நான் அப் அண்ட் டவுனில் இருக்கிறேன், ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்ட்டு அந்த கேள்வி வரப்போது தான் கர்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் வந்தேன். ஆக்சுவலி கர்மா பற்றி பேசுனீங்க. குட் கர்மா, பேட் கர்மான்னு 2 விதமாக இருக்குது. இது எப்படி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணீங்க? Yeah, when it comes to karma, you carry something from your past life. Then you start searching, how can the body who is dying, how can he carry it? So you learn about your energetic body, your causal body, so that he can carry some karma. So you have done some good deeds in the past life, it has a story. You have some bad deed, it has a story. And it's important to balance these, you know, to become a good person, to become connect to God, which is pure love and pure consciousness. So there is no place for bad things or evil things, so which you might have done in early past life, you know, different time you were maybe in wars. I'm more a kshatriya type of person, so I like fighting but not now. Now I'm sattvic. But when I was young, I was like fighting, martial arts, all these kinds of things, rajasic work, you know, sak, muruga, you know, sak and finish. So this was my life, and yeah, then you have good karma, you have luck in life, things working, and then planetary changes coming, and then the bad karma programs are getting activated, and Saturn hits you, tests you, melts you, beats you, and tests you if you have discipline, if you stay on your path, or if you say, oh, that is all nonsense with God, and He is punishing me, and you look for faults outside. No, you have to go through it. And I can tell every hard time has an end. There's nothing permanent. So if your listeners are in a hard time, don't worry, it will have an end one day. So, and then the good times are coming. Okay. ஸோ நம்ம பாடியில் வந்து நம்ம டிஎன்ஏல வந்து குட் கர்மா, பேட் கர்மா, ஆன்சிஸ்ட்ரல் கர்மா எல்லாமே ஸ்டோர் ஆகிருக்கு, இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி அது. ஸோ நம்ம அதை கேரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நல்லது நமக்கு எல்லாமே நல்லா, அது பிளானட்ரி பொசிஷன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு நல்லா கரெக்டாக அமையப்போ வந்து நல்ல கர்மா நல்லா ஒர்க் ஆகும். கொஞ்சம் அந்த பிளானட்ரி பொசிஷன்ஸ் கொஞ்சம் மாறப்போ வந்து நெகட்டிவ் கர்மான்றது ஆக்டிவேட் ஆகிடும். அதால் தான் நம்ம சொல்கிறோம், ஐயோ ஒன்று பின்னாடி ஒன்று நமக்கு கெட்டதாகவே நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அது ஏன்னா ஒன்று வரப்போ வந்து அடுத்தது அந்த பிளானட்டுக்கு உரியது. ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் சாட்டர்ன் ஃபேஸோ ஆனால் எல்லாமே ஒரு டிசிப்ளின்.
நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுறோமா, நம்ம அந்த டிசிப்ளின்லேயே இருக்கோமா, இல்லை நம்ம வந்து இல்லை இதெல்லாம் சும்மா போய் நான் வந்து மாறிடுறேன்னு சொல்லி நம்ம வேறு என்ன சொல்கிறது வேறு ஒரு லைனை சூஸ் பண்ணி அதில் ஈஸியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிடுறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இதெல்லாம் ஒரு டெஸ்ட்டு தான் நம்ம லைஃப்பில். ஸோ அந்த குட் கர்மா பேட் கர்மான்றது அது எப்பவுமே நம்மளை ஃபாலோ பண்ணோம். ஆல்சோ மற்ற கர்மாவும் இருக்குது, நாட் ஓன்லி குட் பேட் ஆன்செஸ்ட்ரல் கர்மா, அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. எல்லாமே நம்மளை வந்து ஒரு மோல்டு பண்ணி கொண்டு வர்றதுக்கு. ஓகே. So when you're in bad times, you can easily get angry. Why it happened again? Why it is that again? Then comes outer circumstances, especially now with all the Instagram and reels and all negative thing. You can get pulled very much, I say, down into a darker world of anger and hate and gossip and so that's why it's so important to have a spiritual practice. So Sanatana Dharma explains it properly. There's realms, there's the Asuric world, different levels, very powerful, very intelligent, very fast. And there's the Deva world, the Gandharvas, Ganas, Yakshas, the Devas, Paramatma, you know. So all this, the Deva word and the Asura word, I mean, it's all the play of the Creator. Even the dark world is God created. And we are in the middle, the Bhuloka, yeah? We are on earth. So with our consciousness, we can decide to go into the higher realms or to go into the darker realms. ஸோ இப்போது நம்ம இருக்கிறது பூலோகத்தில், அதுக்கு கீழே வந்து நெகட்டிவ், அதான் அசுர லோகம்னு சொல்லிட்டு மேலே வந்து தெய்வலோகம் காணலோகம் அப்படின்ட்டுலாம் இருக்குது. நம்ம கான்ஷியஸ்னஸ் நம்ம ஐக்கியம் வச்சு நம்ம இதுதான் சரியானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுலேயும் போகலாம், இல்லை கீழே நம்ம அந்த லைனும் எடுத்து போகலாம். ஆனால் எல்லாமே ஒரே கிரியேட்டர், அதாவது அந்த ஆதிசக்தியோட விளையாட்டு தான் எல்லாமே. ஏன்னா உங்களுக்கு மாயையோட விளையாட்டு தான். ஸோ உங்களுக்கு தேவர்களும் வந்து ஒரு ரிஷியோட மனைவியோட பசங்க தான், அதே ரிஷியோட ரெண்டாவது மனைவியோட பசங்க தான் அசுரர்கள். ஸோ பிரம்மாவோட இதில் வந்தவங்க ரிஷியும் இருக்காங்க அசுரரும் இருக்காங்க. ஸோ ஒரே கிரியேட்டர்லேருந்து வந்தவங்க தான். ஸோ எல்லாமே ஒரே கான்செப்டில் வரப்போது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணிக்கணும் அது எந்த வழி பாதை நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So that is the reason why, two things, why we do spiritual sadhana, because the mantra is coming from the rishis, that comes from the higher lokas. ஸோ தட் இஸ் வை நம்ம இந்த டிசிப்ளின் ஃபாலோ பண்ணப்போ வந்து மந்த்ராஸ் ஃபாலோ பண்ணி அது வந்து எல்லாமே ரிஷிங்க கொடுத்தது. அந்த காலத்துலேயே அவங்க வந்து ஞான திருஷ்டியில் பார்த்து அதுக்கு ஒரு ஃபார்மும் இருக்குது. அந்த மந்த்ரா சொல்ல போனால் அதுக்குரிய ஒரு ஃபார்மு, ஒரு சக்தி, ஒரு எனர்ஜி போட்டு தான் அந்த மந்திரத்தை கொடுத்துருக்காங்க. Because now with the destruction in the world, you get distracted everywhere. Kali Yuga, everywhere you get distracted. Very difficult. So it is not possible to sit for hours in meditation and go inwards. That was in Puranic time and Vedic time. So the best practice for Kali Yuga is the mantra practice. Because the mantra has the Shakti imparted in the mantra which was given and heard from the highest source through the Rishi and given to humanity. So இந்த காலத்தில் வந்து நம்ம பல மணி நேரமாக உட்காந்து தியானம் பண்ணி, சத்தியோகத்தில் அவங்க வருஷக்கணக்காக 100 வருஷம் தியானம் பண்ணாங்க, இவ்வளோ வருஷம் உட்காந்து இது பண்ணாங்க அப்படின்ட்டுலாம் இருக்கா. அந்த அளவுக்கு நமக்கு கிடையாது, டைமும் கிடையாது, அந்த அளவுக்கு மனுஷனோட லைஃப் ஸ்டைலும் கிடையாது. ஸோ இப்போ வந்து ஹையர் சோர்ஸ்லேருந்து ரிஷிங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட மந்த்ரா, அந்த மந்த்ராவில் ஒரு சக்தியோட எனர்ஜி இம்ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கு, ஃபார்ம் அண்ட் எனர்ஜி. அது வந்து நமக்கு சேர்றதுக்கு தான் இட்ஸ் ஈஸியர். அந்த பாத்தை எடுத்து நம்ம மந்த்ரா வழியை ஃபாலோ பண்ணால் நமக்கு ஒரு டிசிப்ளின் லைஃப்பும் அந்த டிசிப்ளினில் கொண்டு வந்துடும் அது. So the moment you will be pulled to something negative or you see something negative, like when you see that person passing, Ram, 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 you say, you know, that immediately
your consciousness goes to the highest thing and not to the death or to whatever that person is, you know. So let me see. So அதாவது நம்ம வாழ்க்கையில் எவ்ரிடே நம்ம ஒருத்தவங்க வீட்டில் ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்க, ஒரு ஆக்சிடெண்ட், அந்த இடத்த நம்ம பார்க்க போது நம்ம உடனே ஐயோ இவங்க இறந்துட்டாங்க அவங்கள பற்றி நம்ம தப்பாக பேசாமல் அந்த இடத்துல ராம் 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 ராம்னு சொல்ல அது வந்து ஒரு மந்த்ரா, அது வந்து அவங்க சோலுக்கும் ஹையர் மோட்சத்தை கொடுக்கும், நமக்கும் ஒரு டிவைன் எனர்ஜி கொடுக்கும். ஸோ அவங்கள பற்றி நம்ம தப்பாக அந்த இடத்துல பேசி ஒரு தோஷத்தை வரவழைக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல ராம் 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 ராம்னு சொல்ல போனால் அவங்களுக்கும் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன், நமக்கும் ஒரு ப்ரொடெக்ஷன், அது பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். So to see the cosmology, the Vedic cosmology is very interesting to study. So and also people ask me, because I'm foreigner, is it connected to the Christianity or so? You can see the next, the Swaloka, that is where the Gandharvas are, the music. We call them in the Christianity, they call them angels. You know, you see them with trumpets playing, sing. So this is the loka where happiness is. You know, everything that support which is happiness on earth. You know, if you have a gathering, if people laughing, if people make music, theater, poetry, that's the Gandharva work. You know? Then you have the next higher lokas, and then the next lokas, then one loka where the devas are, like Muruga, like where all the are playing, and then Paramatma. On the other hand, you have the Asura lokas, and they are very active at the moment. Everywhere they try to make havoc everywhere. They are happy when people fighting, when there is war. That makes them happy, because these humans who are asuras also, they're turned off from the light. They deny God. They're turned off from God. They're only happy when they're in fight, when they're in killing, when they're in misbehaving. Then they are happy. And they try to pull other people also in, because they are cut off from the pranic force, from the God's pranic force. They need the prana from the people. You look your reels, you give your prana. You go ChatGTP, you give your prana. Yeah, so it's very cleverly made. They will get feed. War is starting, a lot of aggressivity, a lot of anger is there, a lot of sadness is there. They suck the prana. Yeah, that's their life force. If you don't want to be with this, you don't look to it, you don't pay attention, you don't feed them. You do your prayers, you do your mantras, you are in the higher loka. Immediately, you just do your mantra, immediately you are in the higher loka. They cannot catch your prana. They can decide to go towards God. Very easy, just this decision. If they want, they're welcome. If they don't want, they make their experience there. ஸோ இந்த அசுர லோகத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து தேவை சண்டை, பிரச்சனைகள், வார், அதான் ஒவ்வொரு நாடும் இன்னொரு நாடோட சண்டை, அந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள், கொள்ளை அந்த மாதிரி. ஏன்னா அவங்க வந்து மக்களோட அந்த ஆக்ஷன்லேருந்து அவங்க நம்மளோட என்ன சொல்கிற பிராணா, அந்த மூச்சு எடுத்துக்கிறாங்க. அதுதான் அவங்களுக்கு எனர்ஜி. பட் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பார்க்க போது இது நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டைரெக்டாக ஒரு மந்த்ரமோ ஏதோ பண்ண போது நம்ம டைரெக்டாக ஹையர் எனர்ஜியோட கனெக்ட் பண்ணுறோம். நம்ம அவங்களுக்கு அந்த பிராணா கொடுக்கலனாலே அவங்க கட் ஆஃப் ஆகிடுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அது லைஃப் ஃபோர்ஸ் கிடையாது அவங்களுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணி நம்ம இது பண்ணுறது. பட் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் அந்த ரீல்ஸோ ChatGTPயோ எதில் போனாலுமே நீங்கள் அதை ஃபீட் பண்ணுறீங்க. ஸோ நீங்கள் அதில் போகும்போது அதை பார்க்க போது 1 செகண்ட் அது இப்படியெல்லாம் கூட நடக்குதா, நம்ம ஆல்மோஸ்ட் 1 செகண்ட் அதை வி லிவ் தட், அந்த அதில் போயிடுறோம் உள்ள. ஸோ அதில் நம்ம ப்ராணிக் அதை அவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணிடுறோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் ஆக்ஷன் தான். இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்ல, பல நன்மைகளும் வருது அதில். பட் நம்ம அந்த நன்மையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு தீயதை நம்ம டிசைட் பண்ணி நம்ம விடுறதுக்கு, நம்ம ஸ்ட்ராங்காக போகிறதுக்கு ஒன்லி இந்த பாத்து தான், அந்த தர்மிக் பாத்தில் தான் இருக்குது. And that's why the temples come into place. The temples are first books of the Vedic thing. There are stories in
the idols and in the things. But the temples also serve a purpose of holy geometry. So they have a specific ayadi, we call it ayadi calculation, lengths and widths and all this, and they are on a certain place. When you enter a temple, any dark force cannot follow you, because these places are vortexes to the higher lokas. So from there you get immediately connection. If you do a prayer in the temple, it reaches immediately the loka, where the devata is living. So that is the power of the temples, and especially the power of the Tamil Nadu temples, because here they are still existing like they were designed. In the north, unfortunately, a lot is destroyed. In the west, a lot of holy places are destroyed. They are everywhere, the holy places. The rishis could see that stone has a connection, a light pillar. That stone is connected to certain dimensions. So they start building a small hut around it. Then it became a bigger hut. Then it became a wall. Then it became a temple. Then the city came around. You know, they were feeling these energetic places which are connected to the higher loka, and started worshipping. You know, that's how it started. And then, yeah, when you go to temple, you feel refreshed. You come back, you feel happy. Because you are in the Devata, you're connected to the Devata lokas, and they bless you. ஸோ இந்த முக்கியமாக நம்ம தர்மத்தில் வந்து இந்த கோயில்கள் அமைப்பு தான். ஏன்னா ஒரு கோயில் அமைப்புன்றத ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பிரிச்சுவல் ஜாமெட்ரின்ட்டு அதுக்குன்னு தனியாக வாஸ்துன்ட்டு சாஸ்திரான்ட்டு அவங்க செஞ்சுருக்காங்க. அது வந்து அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சவுத் இண்டியன் டெம்பிள்ஸ் வந்து ரொம்ப அது கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. அந்த காலத்துலேயே ரிஷிங்க வந்து ஒரு கல்லை பார்க்க போது இந்த கல்லுக்கு ஒரு தெய்வீக குணம் இருக்குது, இந்த கல்லை இதில் வந்து ஒரு அமைப்பு இருக்குது. அது ஆல்சோ நம்ம கோயிலுங்க வந்து அமைக்கப்பட்ட இடம் வந்து ஒரு வார்டெக்ஸ் பாயிண்ட், அதாவது ஒரு எனர்ஜி பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து டைரெக்ட் கனெக்ஷன். ஸோ அதுதான் அந்த கொடிமரம் வச்சு அந்த டைரெக்ட் கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அதை விட்டு அவங்க ஃபஸ்ட்டு வைக்க போது அந்த கல்லை அதை சுற்றி ஒரு சின்ன குடிசை ப்ளஸ் அதை ஒரு கொஞ்சம் பெருசாக டெவலப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுவர் எழுப்பி அது ஒரு கோயிலாக கட்டிட்டாங்க. அந்த காலத்துலேயே ராஜாங்கெல்லாம் அது ஒவ்வொரு யுகத்தில் வரப்போது அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக அதை பட் அந்த அமைப்பு அந்த வால்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா அந்த எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நம்ம அந்த கோயிலுக்குள்ளே போகணுன்னாவே ஒரு ப்ரொடெக்ஷன், எந்த ஒரு தீய சக்தியும் நம்ம சொல்கிறோம் பேய் பிடிச்சிருக்கோ இல்லை ஒரு ஆத்மா நம்மளை தொடர்ந்து வருதோ அப்படின்னா கூட அது அந்த செவருக்கு வெளியே தான் நிற்கும். அது மரத்துலேயோ பக்கத்துலேயோ அது நின்றுடும். நம்ம அந்த கோயிலுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம சாமி கும்பிட்டு யூஸ்வலாக ஒரு வாசலில் உள்ளே போய் இன்னொரு வாசலில் வெளியே வருவாங்க. ஸோ இது வந்து இங்கே நின்றுடும், அது வந்து அந்த பக்கம் வரப்போ வந்து அது கண்டினியூ ஆகாது. ஆக்சுவலாக அப்படியும் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது சில கோயிலில். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க போது அந்த ஜாமெட்ரி அந்த சென்டரில் போய் நம்ம ப்ரே பண்ண போதே நமக்கு ஒரு கனெக்ஷன், ஒரு காடோட ஒரு நல்ல ஒரு டிவைன் எனர்ஜி, ஒரு கனெக்ஷன். அதால் தான் கோயிலுக்கு போனால் ஒரு நிம்மதியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் சொல்லுவாங்க. இந்த கோயிலுக்கு போனால் எனக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியாக. ஏன் இவ்வளோ பேர் நடந்து முருகர் கோயிலுக்கு போகிறாங்க, ஏன் இவ்வளோ பேர் நடந்து திருப்பதிக்கு போகிறாங்க, பஸ்ஸு ட்ரெயின் இப்போல்லாம் ஃப்ளைட்டு எல்லாமே இருக்க போது அந்த ஒரு திருப்தி அவங்களுக்கு நடந்து போய் அந்த சாமியை பார்த்தா எனக்கு ஒரு நல்லது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை ப்ளஸ் அவங்களுக்கு அந்த கனெக்ஷன் அந்த கோயிலில். ஸோ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த வானளாவிய கோயில் கோபுரங்கள்லாம் பர்டிகுலராக தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருக்குது. தமிழ்நாட்டை தாண்டி இந்தியாவில் பெரும்பாலும் வேறு எந்த ஸ்டேட்லேயுமே இல்லை. அப்போ இதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? It's mostly in Tamil Nadu, the temples, I mean in the geometric positions, but is it also in other states, and have you also felt it there, the temple gopuras? In Tamil Nadu, the temples are extremely powerful and beautiful. Yeah. Both. Short. In Tamil Nadu வந்து கோயிலுங்க கட்டப்பட்ட முறை ப்ளஸ் அந்த கோபுர அமைப்பு அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. I visit a lot of the Jyotirlingams like Vishwanath, and so Varanasi itself is a very powerful thing. Varanasi, the whole city is a temple. வாரணாசின்னு எடுத்திங்கன்னா அது அந்த ஊரே ஒரு கோயில் தான்.
when you take the chaos of Varanasi out, like when you remove all the buildings and just leave the temples, you will see a geometric pattern, which is designed also by the seers and rishis to create like that. And the pattern, what I experience is it can really change your karma. The moment you enter Varanasi, something happens. To go into the Ganga and dip, something happens. So the whole city is a temple. ஸோ வாரணாசியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஊரே ஒரு மண்டலா ஒரு ஜாமெட்ரிக் பொசிஷன். நீங்கள் வாரணாசியை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கயோட்டிக்காக இருக்கும். அது ஒரே கசம்புசான்னு சொல்லிட்டு நம்ம மக்கள் உள்ளே போகிறது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் வாரணாசிக்கு சில பேரால் இருக்கவே முடியாது. சவுண்டு, பொல்யூஷன் எல்லாமே இருக்கும். பட் நீங்கள் எல்லாமே அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஒன்லி அந்த கோயிலுங்க இருக்கிற ஏரியாவை பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ஒரு மண்டலா மாதிரி இருக்கும். அந்த பொசிஷன் ஒவ்வொரு டெம்பிள் பிளேஸ் பண்ணியிருக்க. ஸோ அந்த சிட்டியே வந்து ஒரு கோயிலாக கட்டியிருக்காரு சிவன், அது அமைச்சிருக்காரு. And especially, and then from Varanasi to Rameshwaram, very powerful place. The Shiva Jyotirlingam there, which was created in the Ramayana time, and and the temple architecture, which is built around the Tamil Nadu temples, they're keeping that energy, they're protecting that energy from being destroyed, or you cannot enter, evil forces cannot enter these kind of temples. The knowledge is very ancient. It comes from the Lemuria Kandam, Kumari Kandam. Thank you. Kumari Kandam time. Lemuria is correct name. Lemuria, the Kumari Kandam. Kumari Kandam, that was a very advanced civilization who wrote the Silpa Shastras and all those things, and very technical shastras which were interpreted here by the Stapatis, and you see that in the Brindeshwara temple, you see that in the big temples, Madurai temple, beautiful, very powerful. Okay. ஸோ இந்த தமிழ்நாட்டு கோயிலில் வந்து அவங்க கட்டியிருக்க முறையிலே அது ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் வாலோடு அவங்க கட்டி அதை அமைச்சிருக்காங்க. ஸோ எந்த ஒரு நிலநடுக்கமோ எந்த ஒரு தீய சக்தியோ அதை வந்து பாதிக்க முடியாத அளவில் அவங்க நம்ம ராஜாங்களாம் அந்த சில்பசாஸ்திராவை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க கட்டியிருக்காங்க. அது வந்து மதுரை கோயில், ராமேஸ்வரம் கோயில், எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமைப்பே வந்து ஒரு தெய்வீக அமைப்பு. And to visit all the holy places where holy sages were living, like Arunachala, fire element of the 5 elements, and visit the 5 element temples, all in Tamil Nadu, all 5 element temples in Tamil Nadu. Very nice to visit. And Agastya Kumbamuni in Kumbakonam, Kumbakonam. Agastya called Kumbamuni. So he designed a full system of temples around Kumbakonam to connect to the nakshatras, to the stars, to the planetary system, to balance your horoscope. ஸோ இப்போ இந்த சில்பசாஸ்திராவில் அகஸ்தியர் வந்து கும்பகோணத்தில், அவர் பேர் கும்பமுனி, அவர் வந்து கும்பகோணத்தில் அதை அமைச்சிருக்க கோயில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கோயில் ஒவ்வொரு ராசிக்கு, ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கு, ஒவ்வொரு தோஷத்துக்கு அப்படின்ட்டு ஏகப்பட்ட கோயில் கும்பகோணத்தில் அவர் வந்து செஞ்சு இது பண்ணியிருக்காரு, ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இந்த கோயில் இந்தந்த இடத்துல இப்படி இருந்தால் அந்த நிவர்த்திக்கு மக்கள் அங்கே போகலாம் அப்படின்ட்டு. So you be born with a specific time, a specific date, which creates a specific horoscope with all the good and bad things. You choose for it. The soul choose for that. ஓகே. ஸோ நம்ம பிறக்க போந்தே நம்ம ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு இந்த டைமில், இந்த டேட்டில், இந்த இடத்துல நம்ம பிறக்க போந்து நம்ம ஆன்மா வந்து அதுக்குன்னு ஒரு கட்டத்தை ஜாதக கட்டத்தோடு தெரிஞ்சு தான் பிறக்குது. அது Then you go through your life and you get your good karma
fruits, and you get your bad karma hits to learn, to balance. And then there's a certain time coming. For me, it came when I read my nadi, my palm leaf. And Agastya said, now is the time, on this day, it was exactly written there, which time and date I come. You have worked out enough of your karma. We give you now the information why it was. What was the one of your past life who you choose to balance this life? And what can you do now to delete the rest of your karma? Because that is for every human being the main purpose on earth. Work out your karma. Every bad thing which comes to you, thank you, one thing happened, gone, next please. And one day it's all gone. Then only happiness comes. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த நாடி படித்ததில் அன்றைக்கி தான் எனக்கு வந்து பல உண்மைகள் வெளியே வந்தது. அப்போ படிக்கப்போ வந்து அகஸ்தியர் அதில் இந்த தேதி இந்த நாள் நீ வந்து படிக்கிற, இந்த இதில் உனக்கு பழைய எல்லாமே உனக்கு வந்து உன் கர்மாலாம் முடிவடைஞ்சு இனிமே உனக்கு எந்த பாதையில் போகணுமோ அது உனக்கு கரெக்டாக ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு அதை வழிகாட்டுறதுக்கு இதுதான் வழி அப்படின்னு தெரிஞ்சு ஒவ்வொரு கெட்டது வரப்போதோ நம்ம ஏன் வந்ததுன்னு நினைக்காம நம்ம அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டோம், முடிஞ்சிருச்சு ஒரு கெட்டது அப்படின்னு நினச்சி நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறதுக்கு ஆக்சுவலாக அதுதான் வழி. நல்லது நடக்கப்போ வந்து சந்தோஷப்பட்டுட்டு ஓகே ரைட் இப்படியே கன்டினியூ பண்ணால் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதில்ல, கெட்டது வர தான் நம்ம அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதுலேருந்து விடுவு நமக்கு நம்ம ஆன்மாக்குரிய வழி ஓப்பன் ஆகும்.